നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അരിവാൾ രോഗം, ഗോത്രങ്ങളിലെ മറ്റു ജനിതക രോഗങ്ങൾ. മറാത്തയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കൊരു യാത്രാകഥ. ഇദ്ദേഹം 1980കളിൽ ഡോക്ടർ വയനാട്ടിലെത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹം വയനാട്ടിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഡോക്ടർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വയനാട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്? Basically, I am from Nagpur, born and brought up in Nagpur. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ബുക്സ് വായിച്ചു, അവരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി ഫോർ അവർ കൺട്രി വേ ടു ഡു സംതിങ്, അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ പ്രേരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇൻ നാഗ്പൂർ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ. ഒരു ഗ്രാമീണ രുഗ്ണാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ആഴ്ചത്തോറും പോവും. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം അവിടുത്തെ നോക്കുമ്പോൾ 50 years ago the situation we can understand that in rural areas നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളരെ തീരെ സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ആർ സഫറിങ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നാഗ്പൂരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ then I thought after MBBS my medical education should be used where there is no doctor. Instead of making money in cities, we can go to the interior places, tribal areas where there is no doctor. So Swami Vivekananda Medical Mission Nagpur, they inform that in Wayanad, Kerala, the Swami Vivekananda Medical Mission has started and there is no doctor, but Wayanad is a tribal, very backward area. So to serve our tribal brethren in Wayanad, I came in 1980 after completing my MBBS from Nagpur. ഈ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പേഷ്യൻസിനെ ആണ് സാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഏരിയ. ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പേഷ്യൻസിന് ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് നമ്മുടെ റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ വഴി ഇപ്പോഴും വിതരണം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എന്ത് തരം ബോധവൽക്കരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്ത് തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ കാണുന്നത്? Fortified rice is that there was some controversy. Actually, in what happens in sickle cell anemia, there is free iron available in the blood. So if we add more iron, then iron toxicity can cause. So that is why generally fortified iron with iron and multivitamin is advisable for general anemia patients to increase their iron content and hemoglobin. പക്ഷേ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ രക്തത്തിൽ ഈ സിക്കിളിംഗ് ആവുമ്പോൾ ക്രൈസിസിൽ ബ്ലഡ് അയൺ ഈസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ബ്ലഡ്. സോ മെനി ടൈംസ് അയണിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആഡ് ഫോർട്ടിഫൈഡ്, then the chances of he getting more iron than necessary and some toxicity may occur. That's why there was a suggestion that fortified rice with iron need not be given to sickle cell patients. ഈ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ മാത്രമാണോ ഈ പ്രശ്നമുള്ളത്, അതല്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇതേ പ്രശ്നം വരാറുണ്ടോ? അരിവാൾ രോഗം നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അമേരിക്ക. സർ, ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നായിരുന്നു അവസാനത്തെ ചോദ്യം. അതിനിടയിലാണ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നത്. യു മേ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. അരിവാൾ രോഗം, ദാറ്റ് ഈസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, ഈസ് പ്രിവലന്റ് ത്രൂഔട്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് continents, especially Negroes. It is a very high number is there, and that's why a number in Africa, America, then the Saudi Arabia, that is there, India. So there are 5 haplotypes of sickle cell disease, and Indian haplotype is actually milder form. In India, namala maximum tribal belts idu kaanum. Majority numbers is very high in central India. That is my place, Nagpur, Vidarbha, then Gujarat, Jharkhand, Rajasthan, then Assam. Here it is in Kerala, Wayanad, then Gudlur. So we are covering we are covering Wayanad also. We are going to Gudlur and Mysore, Chamarajnagar, that is HD Court area. This area is sickle cell card. In tribal area in Wayanad also, if you take Kerala, it is not on all the Adivasi
castes illa. Basically, it is in Kurma, Paniya and Adia caste it is seen, and non-tribes is Chettis. In Wayanad and Chettis, it is seen in large number. ഈ വിഷയം ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ റേഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ് ഇപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറെ പോലുള്ളവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് അതിനെതിരെ നടത്തുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ അരിവാൾ രോഗം ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആൻഡ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. സോ ദി ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറ്റിക്, വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ചൈൽഡ് ഈസ് ബോർൺ വിത്ത് സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ്, ദർ ഈസ് നോ ക്യൂർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും മോർട്ടാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ. I can tell history. Actually, what happened when I came in 1980, then നമ്മൾ ഈ കുറേ പേഷ്യൻസ് ഈ സിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ കാലവേദന, മുട്ടവേദന, ദെൻ മഞ്ഞപ്പിത്ത്, ക്ഷീണം, ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മീൻസ് 40 വർഷം മുമ്പ് വയനാട്ടിലെ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഐ ഹാവ് സീൻ ഈ നാഗ്പൂർ സിക്കൽ സെൽ ഡിസീസ് പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ശ്രീ ചൗഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് സംസാരത്തിന് ശേഷം വിത്ത് ഹിസ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ജനറ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഒരു ടീം വയനാട്ടിൽ വന്നു. ആ ടീമിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷനും എയിംസ് ഡൽഹി ആയിട്ട് നമ്മൾ രക്തം പരിശോധന നടത്തി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി അവരെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ഡൽഹിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആൻഡ് പിന്നെയാണ് ഇത് അരിവാൾ രോഗമാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷമാണ് അവരെ ഒരു 4 years പ്രൊജക്റ്റ് വയനാട്ടിൽ നടത്തി. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ, DMO വയനാട്, കളക്ടർ വയനാട് ആൻഡ് എയിംസ് ഡൽഹി സിക്കൽ സെൽ ഡിസീസ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഓൾ കോളനിയിൽ പോയിട്ട് നിയർലി 1 lakh പോപ്പുലേഷൻ വാസ് സ്ക്രീൻ ഫോർ സിക്കൽ സെൽ ഡിസീസ്. And the cards were given, red card for sickle cell disease, blue card for carriers, and white for normal persons. So this is the first thing in Wayanad, because that time there was no diagnosis. അപ്പോൾ ഈ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു, സീരിയസ് രോഗിയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ പേപ്പറിലും ഇതിൽ പാനിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രോഗനിർണയിച്ച് decision was done that this is the disease, sickle cell disease, and then treatment was started. And now slowly over the years with treatment and our counseling, the panic has gone, and we are trying to reduce the misery of sickle cell disease patient. ഇതൊരു മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്നതിലുപരി ഒരു സോഷ്യൽ ഈവിളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനിപ്പോൾ ആ തരത്തിലും കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ലേ, ആ തരത്തിൽ തന്നെ നേരിടേണ്ടതുമല്ലേ? യെസ്, both way. It is a medical and socio-economic, both are there. Because ഇപ്പോഴും ഈ അരിവാൾ രോഗം ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഓരോ ഫാമിലിയിൽ അരിവാൾ രോഗിയായി ദെൻ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ എന്താ പറയുക സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ആൻഡ് മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ദെൻ that family who is having the sickle cell disease patient, he is slightly seen as something not untouchable, but they are suffering the social stigma that ഈ കുട്ടിക്ക് ആക്ച്വലി അരിവാൾ രോഗം ഒന്ന് രക്തത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ തകരാർ മാത്രമാണ്. ബാക്കി TB ഓർ ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ രോഗം പോലെ പകരുന്ന രോഗമല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു മീറ്റ് ഹിം ഓർ ലെപ്രസി പോലെ ദർ വാസ് സ്റ്റിഗ്മ. ആ തരത്തിൽ ഈ അരിവാൾ രോഗം ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് പേപ്പറിലും ഇത് കൊണ്ട് ഈ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് സ്റ്റിഗ്മ ഹാസ് കം. ആൻഡ് നൗ ദി people, the parents of the sickle cell patients are facing problem because their marriage and the other people are not cooperating. And ആദിവാസി സമൂഹത്തിലും ഈ ചെട്ടി സമൂഹത്തിലും ഈ അരിവാൾ രോഗ് ആക്ച്വലി പുറത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അരിവാൾ രോഗമുണ്ട്, അത് ചികിത്സിക്കണം, അതും മറുമടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സോ ദറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ. സോ വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു to solve this problem, this most important is the getting all tested and this counseling session for the sickle cell rogi and carriers is very important. ഈ അരിവാൾ രോഗം ബാധിച്ച സ്ത്രീകളും സാറി പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ഡിവിഷൻസും
അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോട് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Initially, there was a misconception about the Arival Rogam because so many morbidities were there. And because it is a genetic disease, we cannot cure it. But over the years, Swami Vivekananda Medical Mission, government, we are explaining that now there are, I can tell in short how we treat the patient. When if anybody, Rogi, symptoms, basically anemia, body ache, joint pains, jaundice, kshinam, അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ we do this 3 tests. First is sickling test. It gives sickling positive and negative, but it will not confirm the rog. Second is we go for this HPLC, that is the latest machine, high performance liquid chromatography. In Wayanad now only 2 machines are there, Swami Vivekananda Medical Mission in our hospital and Government Medical College at Mantodi. So when the doubt comes, we do this HPLC and we see that it is what type of HPLC machine is for hemoglobinopathies. All types of hemoglobinopathies, hemoglobin S, hemoglobin A2 for thalassemia, normal hemoglobin, fetal hemoglobin, or the percentage are given. After this, then we decide whether it is sickle cell disease, HBSS, whether it is carrier, HBAS, and whether normal. So treatment is 2 parts are there. First is sickle cell disease. If the patient is suffering from sickle cell disease, then in short, the treatment starts from the young day. As early as possible, we should diagnose the sickle cell patient. First is all immunization, whatever is government is given, plus pneumococcal influenza vaccine. Then penicillin V tablets up to 5 years of age, that is the cover. Then folic acid and hydroxyurea continuously, which reduces the chances of crisis and increase the hemoglobin F. With this and then supportive treatment for his any other illnesses. To cure it is very difficult. Bone marrow transplant is the treatment, but it is very difficult to get the proper donor. And this gene therapy, they are all theoretically. So basically to reduce the misery of the patient, give him the proper supportive treatment. Then most important is because we cannot cure, we can prevent the birth of sickle cell patient in the next generation because it is genetic. So pre-marriage counseling is the only alternative. The carriers are more important. In Wayanad, now out of 1.8 lakhs Vanavasi population, nearly 1,000 Arival Rogigalundavu, Baki nearly 25,000 will be carriers. These carriers, they carry one gene, but they don't suffer from the disease. But if 2 carriers marry, then their child of getting sickle cell disease are very high. So pre-marriage counseling is the only way to prevent birth of sickle cell disease patient in the next generation. So we are trying to maximum screening the pre-marriage young children or adults and give them counseling that 2 AS and AS or SS should not marry. If this is successful, then we can definitely prevent the birth of sickle cell patient in the next generation. ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രൊസീജിയർ, ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്. ഇതിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആദിവാസി ജനത പ്രതികരിക്കുന്നത്? നമ്പർ 1. 2, ചികിത്സിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ടോട്ടൽ ക്യൂർ ഇല്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ടോട്ടൽ ക്യൂർ ജീൻ തെറാപ്പി, ബോൺ മാരോ പോലുള്ള ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. സോ പ്രാക്ടിക്കലി ദർ ഇസ് നോ ക്യൂർ and it is taking a lot of time. Procedure is very long. How these people are reacting to this? Yes, പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു സിക്കൽ സെൽ രോഗി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ആ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് അറിവാൾ രോഗികൾക്ക് ദേ സ്റ്റാർട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്രം ദി യങ് ഏജ്. Because in short I can say sickling, the red blood cells is round, but with sickling it becomes sickle cell, then the transmission it going into the blood vessels, it gets blocked. So when the blockages are there in bones
or kidney or heart complications arise. Then sometimes stroke, eye problems, kidney problems. So many morbidity is there with sickle cell, and the child from the young age they start the crisis and the morbidity situation, and it becomes a burden, health burden on and social, economically also, because going to hospital too often, getting admitted, getting treatment. So fortunately, with this hydroxyurea folic acid and our counseling, we are trying to explain to the patient and their parents that don't get panic, take proper treatment and look after the child. There are some, we can say, pathyam, taking plenty of water, taking high protein, good diet, avoiding alcohol and drug abuse, and living a good life. If there are no complications, the sickle cell patient can live happily, maximum he can do work. But with complications, his socio-economically he becomes burden on the family. So what we are doing, we have these vocational training centers for the sickle cell patient with the help of Government of Kerala. We started with Babu Craft and the training centers are there. So this way we try to make them self-reliant and they become swalombi. ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എത്ര വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം? Previously, there are two types of patients. Some patients, unfortunately, actually previously it was more, suddenly they go into crisis, mean the RBCs, they become suddenly, because of viral fever or some loss of immunity or some other problem, the patient goes into crisis. So large number of good RBCs, they are not functioning. Then in sudden crisis, sudden death. That is the only problem. So previously the life expectancy was 20 to 25 years. But now with treatment and proper looking after the patients, the life expectancy is nearly 40 to 45. And we know some patients who are more than 50. മോർ ദാൻ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിലെ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ കാണുന്ന മറ്റ് ജനറ്റിക്കൽ രോഗങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്? Fortunately, genetic diseases, blood disorders are not there. In other communities it is there, hemophilia and thalassemia. In sickle cell patients, these beta thalassemia cases are there because of we are doing HPLC. The beta thalassemia patients, thalassemia with sickle cell are there, but fortunately hemophilia cases are not there and no other blood disorders are there. But genetically we are finding that in especially Panya communities, some this we can say insulin dependent diabetes that can be seen that it is genetic disease because number in especially Panya tribe is very high. So it must be transmitted because it is insulin dependent since birth. There is no insulin there. So they require daily insulin and then they suffer loss and because so many complications are there. But other major complications are not there. ഈ ഡയബറ്റീസ് പണിയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത്? No, this is not adult and this adult onset diabetes is different. This is the genetically, previously it was called type 1, now it is called insulin dependent. Since birth, unfortunately there is some genetic problem in their genes. So the cause is not known, but number what we have seen is more in this Panya community. നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉണ്ട്, പക്ഷേ സമയക്കുറവുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ നടത്തുന്നതിനാണ് ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയൻ ദിവാകർ സഹദേവിന് 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കൂടിയേ ഈ സെഷനുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, പ്ലീസ്. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം സാർ. ഈ അരിവാൾ രോഗം അത് പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളില്ലേ അവർക്കിടയിൽ? അരിവാൾ രോഗമല്ല, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന
നിരവധി രോഗങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്. അപ്പം അതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ അവർക്കുള്ള ആ പോഷകാഹാരങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ? Poshakaharam, at present, I am not a government doctor, I am working with Swami Vivekananda Medical Mission, we are NGO. നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആഫ്റ്റർ റിവാൾ രോഗം ഈസ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വാട്ട് ഐ സെഡ്, ഈ നമ്മുടെ വനവാസി ട്രൈബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഈ കുർച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കുർമ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോർവേഡാണ്, ദേ ആർ ലാൻഡ് ഓൺലി. ബട്ട് ദിസ് പണിയ അടിയ ആൻഡ് പ്രിവേറ്റീവ് ട്രൈബൽ group Kataneka, they are the landless without day-to-day work. In these communities, this malnutrition and pure iron deficiency anemia is very high. This government is giving only rice and other things. For sickle cell patients, some high protein diet is available, but for malnutrition, there is no proper support. And unfortunately, in Panya tribe, not the exact reason, but the mothers and children, they suffer more because young generation, they go to work, they earn and they finish up their money with alcohol and drugs. They don't support their family. That is the major problem. So in our NGOs, we are, means Vivekananda Medical Mission, we are going to colonies and seeing anemia, treating anemia, giving them nutritious food also, and advising them what type of food is better for them. So that is what we are trying to do. It's because of the lack of education, they are not bothered about it. Yes, that is the main problem. Especially what I told, in forward tribes or community is slightly better, but here because education, superstition, lack of knowledge about this, what to be, because usually what they will take kanji or kappa. So nutritious food, vegetables and other things are absent in their day-to-day food. That is the main reason why there is high protein content in less and iron both. So in last 2 weeks, we got 3 patients having 4 gram hemoglobin. So problem is very high actually. Because of forest act is based on that, they don't get that. Yes. ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ? സാറ് വളരെ കാലത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീമുണ്ട് 2047 കംപ്ലീറ്റ് ഇറാഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും, ഇറാഡിക്കേഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്? നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിജി ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് budget that by 2047 we have to eradicate the sickle cell disease from India. But their main problem is their number, the government numbers is that 7 crore population all over India. In Wayanad itself, the tribal population is 1.8 lakhs. And what I suggested previously, unless there is no, the aim is not to find out the sickle cell disease. We have to do the sickling test and do HPLC. Unless we screen all the population and then give this card, red card for sickle cell disease, blue for carriers and white, and then pre-marriage counseling. Unless mass screening and pre-marriage counseling is done in 100% basis, it is expected. Actually, in Wayanad also screening is going on, but large number of, especially this marginalized tribes who are away from the mainstream, they are not getting tested and they are left out. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഡോക്ടർ ജാഫറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. എനിബഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ? ബിന്ദു, ചോദ്യമുണ്ടോ? മുന്നോട്ട് വരൂ, മൈക്കുണ്ട്. Congratulating you. I think you are a very dedicated person to work in the area of Wayanad and some other places also. You are very much knowledge about the living conditions and social conditions of the tribe, and especially in this disease and some other
so many problems these communities face in that area, especially based on their economic condition, social condition, and their own special reasons. And I'm very much appreciating you, and we are very proud of to listen this your sharing. And this is a very valuable informations, and some informations are nowhere properly recorded, and you are the first hand, you giving first hand informations, so very much thanking you. Thank you. താങ്ക് യു ബിന്ദു. അപ്പോൾ സമയക്കുറവ് മൂലം നമ്മൾ ഇനി നീട്ടുന്നില്ല. വി ആർ കൺക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ആൾ.